Welcome to the channel. Today we are going to discuss about continuation topic of boundary conditions. Last video we studied boundary conditions, so just recall the concept. Boundary conditions అంటే ఫస్ట్ బౌండరీ అంటే ఏంటంటే the interface separating the media. Simply, the interface separating the media is called boundary. Any two mediums సపరేట్ చేసే రీజియన్ తెలుగులో చెప్పాలంటే సరిహద్దు అని చెప్పొచ్చు. సో దీన్ని మనం బౌండరీ అంటాం. సో బౌండరీ కండిషన్స్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఒక మీడియం నుంచి, ఇది మీడియం 1 అనుకుందాం, ఇది మీడియం 2 అనుకుందాం, ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంకి ప్రాపగేట్ అయినప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. సో ఈ మీడియంలో ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ మీడియం దాటిన తర్వాత సెకండ్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎంత ఉంటుందో డిటర్మైన్ చేయడం కోసం మనం బౌండరీ కండిషన్స్ని యూస్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. Focus the definition. If electric field E exists in a region consisting of two different media. So mediums అనేవి ఇక్కడ మెటీరియల్స్ కావచ్చు, ఫ్రీ స్పేస్ కావచ్చు. సో ద కండిషన్ దట్ ద ఫీల్డ్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద ఇంటర్ఫేస్ సపరేటింగ్ ద మీడియా ఆర్ కాల్డ్ బౌండరీ కండిషన్స్. Boundary conditions are used in determining the field on one side of the boundary. The field on the other side is known. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కండక్టర్ మీడియం ఉందనుకుందాం, ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం ఉంది. రెండు యొక్క ప్రాపర్టీస్ వేరు. కండక్టర్ మీడియం అంటే ద ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఇన్ కండక్టర్స్. డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ టు కండక్టర్స్. దెర్ ఈస్ నో ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఇన్ డైఎలక్ట్రిక్స్. అయితే ఇటువంటి టూ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న మీడియంస్ని ఒక బౌండరీ సపరేట్ చేస్తుంది అనుకుందాం. అయితే ఒక మీడియం నుంచి ప్రాపగేట్ అయిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఇంకొక సెకండ్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది సెకండ్ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనము బౌండరీ కండిషన్స్ ద్వారా, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు మనం మీడియమ్స్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. టైప్స్ ఆఫ్ మీడియమ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ బౌండరీస్, డైఎలక్ట్రిక్. సో మీడియం అనేది ఫస్ట్ మీడియం డైఎలక్ట్రికే, సెకండ్ మీడియం కూడా డైఎలక్ట్రికే అయి ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ టైప్ ఇది. నెక్స్ట్ కండక్టర్ డైఎలక్ట్రిక్ బౌండరీ అంటే ఒక మీడియం కండక్టర్ అయి ఉండి ఇంకొక మీడియం డైఎలక్ట్రిక్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ కండక్టర్ ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఒక ఫస్ట్ మీడియం కండక్టర్ అయి ఉండి నెక్స్ట్ మీడియం ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఎయిర్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. సో ఈ రకరకాల ప్రాపర్టీస్ మెటీరియల్స్ని బట్టి సో మనం బౌండరీ కండిషన్స్ని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బౌండరీ కండిషన్స్. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లోనే కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూషన్ టాపిక్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒకసారి రీకాల్ చేస్తున్నాం. ఇన్ కేస్ ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడకపోతే ఈ వీడియోలో అంతా ఒకేసారి అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో వి స్టడీడ్ డైఎలక్ట్రిక్. ఇక్కడ ER1 అంటే రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ, ఈ అంటే పర్మిటివిటీ, ఇక్కడ R ఇండికేట్స్ రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీడియం ER1, ER2 అంటే రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం. సో ఇది కంప్లీట్ అయింది. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో కండక్టర్ డైఎలక్ట్రిక్ బౌండరీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో కండక్టర్ డైఎలక్ట్రిక్ బౌండరీ అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఏ బౌండరీ టు మీడియమ్స్, ఎనీ టూ మీడియమ్స్ని సపరేట్ చేసేదే బౌండరీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక మీడియం కండక్టర్ అయితే
another medium dielectric. సో ఈ డైఎలక్ట్రిక్ అనేది ఒక మీడియం, కండక్టర్ అనేది ఒక మీడియం. ఈ రెండింటిని సపరేట్ చేసే ఇంటర్ఫేసే బౌండరీ అవుతుంది. సో ఈ కేసులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది హౌ మచ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ quantity is how much we have to determine. Let's enter into the topic. So this is the conductor dielectric boundary. ఇది ఫస్ట్ మీడియం కండక్టర్ అండ్ అనదర్ మీడియం dielectric. Conductor dielectric separating the interface, that is this is the boundary. ఈ కేసులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ we have to determine the electric field in this case. So first, before we enter into the topic, first we should know the basic point in this concept, that is conductor E is equals to 0. This is conductor E is equals to 0. So దీని అర్థం ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ 0. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ 0. సో వై, బికాస్ ఇక్కడ ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అనుకుంటే ఈ కండక్టర్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది 0 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఛార్జెస్ ఆర్ ఆన్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఓన్లీ. ఛార్జెస్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లో అవ్వాలంటే ఏముండాలి, ఫస్ట్ మనకి ఛార్జెస్ ఉండాలి. ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్గా. ది ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, కాబట్టి ఛార్జెస్ లేకుండా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ 0. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఎందుకు అవుతుంది అంటే కండక్టర్లో ఛార్జెస్ ఆర్ ఆన్ ద అప్పర్ సర్ఫేస్ ఓన్లీ. ఎందుకని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో కండక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 కండక్టర్లో. అయితే ఇప్పుడు ఈ మీడియంలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది 0 అని చెప్పొచ్చు, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఛార్జెస్ అనేవి కండక్టర్లో అప్పర్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0. సో ఈ మీడియం మొత్తంలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0. ఇప్పుడు మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది డైఎలక్ట్రిక్లో. సో వి కంటైనింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హ్యావింగ్ 2 కాంపోనెంట్స్, టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ అండ్ నార్మల్ కాంపోనెంట్. సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ D, tangential flux density is equals to dn is equals to rho s, and tangential flux density dt adi dt is equals to 0. So electric components having, so ఇక్కడ electric field components En tangential and En normal components. అయితే ఇక్కడ conducting material is always having a normal component of electric field. So ఇక్కడ Et is equals to and tangential component is equals to 0 in this case. Why? Because conducting material is always having a normal component only. So conductor is equals to 0 under static conditions. So ఇక్కడ E is equals, first point, E is equals 0 inside the conductor, because charges are on the upper surface only in the case of conductor. So and another point, at the surface dt is equals to 0, tangential component is equals to 0, and dn, ఇక్కడ dt is equals 0, just now we discussed. Conducting material is always having normal component only. So ఇక్కడ flux of tangential dt is equals to 0, flux normal component flux density D denoted by the letter D, dn is equals to rho, yes, charge density. So this is the concept of conductor dielectric boundary conditions. The dielectric boundary conditions and conductor having 0 electric field, so having tangential components En Et. So conducting material having only normal component only, so Et is equals 0 in this case. This is the conductor dielectric boundary and conditions.